Hello, good day everyone. Welcome to my YouTube channel. This is Ma'am Kat, your super mom. So, today, iba yung ating gagawin. Tuturuan ko kung paano ba inire-record yung aking mga video tutorial. Bago tayo mag-start, kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel ko, please subscribe now and do not forget to hit the notification bell para lagi kang updated sa bagong videos ko. Ang unang step na ginagawa ko para sa aking mga lesson or video lesson tutorial, ino-open ko muna yung file, gumagawa muna ako ng PowerPoint presentation na gagamitin ko para dun sa lesson na yon. So, dito, ipapakita ko sa inyo yung prepared PowerPoint presentation and then, i-open nyo si Zoom. Alright, dito sa Zoom, dalawa yung nakalagay. Join a meeting and sign in. Ang i-click nyo dyan ay yung sign in. So, again, click sign in for the Zoom application. Kung wala pa kayong Zoom, pwede nyo i-download ang Zoom. After maklik si sign in, ito na yung lalabas. Ilalagay nyo lang yung inyong ginagamit na email address at saka yung inyong password. And then after that, ito na yung magiging itsura ng ating Zoom. So, dito, you're just going to click the new meeting. Click ang new meeting, ito yung lalabas, you just click the join with computer audio. So, ayan ang lalabas, and then after clicking that, so dito sa bandang ilalim nakalagay yung share screen, you just click share screen. Ito na yung lalabas. Dito, pipiliin nyo yung window na inyong isi-share, which is the PowerPoint presentation. So, click nyo lang siya. Pag na-click nyo na yung mismong PowerPoint presentation, and then you click the word share button, the share button. So, ito na yung lalabas. So, kita ka na dito sa screen at yung ipine-present mong PowerPoint. So, here, dito yung makikita nyo yung red at saka green. Pindutin nyo yun para lumabas yung record na icon. And then, click record. And then, after that, kung tapos na yung presentation nyo, you just end this meeting. Click nyo yung end. And then, end meeting for all. Ito ay kung tapos na yung presentation nyo. And then, ayan. Automatic, magko-convert na yung inyong meeting into a video recording. After that, bigla na lalabas si file. Makikita niyo si file dun sa folder na Zoom.